Yes, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அதே 705 ஓட தான். 705 modifications to the opinion in independent auditor report பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். இதில் முக்கியமான விஷயங்களை இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். CA ஃபைனலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது. பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி ஆடிட்டர் கிவ்ஸ் ஆன் அன்மாடிஃபைடு ஒப்பீனியன் தான் கொடுப்பார் எப்பயுமே. அதாவது ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. If the auditor concludes the financial statement contains material misstatement or cannot advance sufficient appropriate audit evidence, he modifies these opinions. So when he gives clean report, if material misstatement does not contain in financial statements and auditor obtain appropriate audit evidence, so there is no problem. If auditor cannot obtain sufficient appropriate audit evidence and the financial statement contains material misstatement, it is not free from error. So keywords என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாய் சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் audit evidence, material misstatement, material, pervasive, qualified opinion, adverse opinion தரலாம். இந்த 3 ரிப்போர்ட் தரலாம். ஒப்பீனியனே மாற்றலாம். modifies his opinions, qualified, adverse and disclaimer. ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் மெட்டீரியல்? அந்த மெட்டீரியல் பார்த்து நமக்கு புரிஞ்சுங்க. A misstatement is material if it can influence the economic decision of the users. Example, inventory is overstated by 30 crore. Investors may think profit is higher, hence it is material. But inventory is overstated by 3,000 rupees. It is not a material. It is not a material. 30 crore is material. What is pervasive? Pervasive means effect. It is not confined to one element. It is not affected to one element. So inventory மட்டும் affect ஆகாம எல்லாத்தையும் affect பண்ணுதா அப்படின்னு கேட்குறேன். It is confined to one element or affects substantial portion of financial statements or is fundamental users understanding. Example, company has not consolidated all subsidiaries. Almost every item in balance sheet and P&L account becomes wrong. Hence it is material and pervasive. அப்போ கம்பெனி வந்து கன்சாலிடேட் பண்ணல அதோடைய சப்சிடியரிஸ்னாவே இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் P&L account எல்லாமே ராங்காக தானே வரும். அப்போ வந்து சுச்சுவேஷனில் எந்தெந்த டைமில் எந்தெந்த ஒப்பீனியன் தரும் தான் கேள்வி. சுச்சுவேஷன் 1 ஒப்பீனியன் மெட்டீரியல் ஆயிடுச்சு பட் நாட் பர்வேசிவ். நீங்கள் குவாலிஃபைடு ஒப்பீனியன் தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா க்ளீன் ரிப்போர்ட் தர முடியும். ஏன்னா மெட்டீரியல் ஆயிடுச்சு. மெட்டீரியல் அண்ட் பர்வேசிவ் மிஸ்டேட்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்வர்ஸ் ஒப்பீனியன் தான் கொடுக்கணும். எதிரடி unable to obtain evidence. ஏன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் சாய் எடுத்திருப்பீங்க. சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் இருந்து தான் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் பண்ணியிருக்க முடியும் இல்லையா? இப்போ unable to obtain appropriate audit evidence and possible effects are material and pervasive-னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இதில் ஒப்பீனியன் தரக்கூடாது. do not express opinion on financial statement. அதான் முக்கியமாக டிஸ்க்ளைமர் ஆஃப் ஒப்பீனியன். அப்போ அடுத்த கேள்வி, qualified opinion where issued? Auditor issues qualified opinion when situation 1, auditor obtained sufficient appropriate audit evidence and concludes misstatement is material, not pervasive. Or situation 2, auditor unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, possible effects may be material இருக்கலாம். அந்த possible effect may be material but not pervasive. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒரு ஆடிட்டர் வந்து சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் இருக்குது, ஆனால் கன்க்ளூஷன் வந்து பார்த்தா மிஸ்டேட்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. மெட்டீரியலாக இருக்குது ஆனால் நாட் பர்வேசிவ். ஆனால் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஆடிட்டர் unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, possible effects may be மெட்டீரியலாக இருக்கலாம் அல்லது நாட் பர்வேசிவாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன். அப்போ ICAI ஒப்பீனியன் வேர்டிங் பாருங்க, இன் அவர் ஒப்பீனியன் except for the effects of the matter described in the basis for qualified opinion in favor of the accompanying financial statements give true and fair view. அதான் மடிச்சு பார்த்தோம். இந்த keywords வந்து பார்த்தா except, true, basis of qualified, basis for qualified opinion. அப்போ inventory is wrongly valued only. Everything is correct. Inventory is important but does not affect the whole financial statement. So then you can give qualified opinion. What is adverse opinions?
when you should obtain sufficient appropriate audit evidence, it concludes that material misstatement is material and pervasive. So, because of the significance of the matters, in our opinion, except for matter described in the basis for qualified opinion, financial statements contains true and fair view. Acceptance because of significance of the matter described in the basis for adverse opinion paragraph, the financial statement do not express true and fair view. Because of the significance described in the basis for adverse opinion paragraph, the financial statement do not present a true and fair view. Keywords: obtained sufficient appropriate material, pervasive, do not present true and fair view. The company prepared account without following indices, revenue, inventory, assets, liabilities, profit, everything தப்பாக தான் இருக்கும். அப்போ ஒப்பீனியன் நீங்கள் அட்வர்ஸ் ஒப்பீனியன் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். அப்போ ஆடிட்டர்ஸுக்கு போதுமான எவிடன்ஸ் கிடைச்சு முழுமையான ஃபைனான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் தவறாக இருக்குது அப்படின்னும் போது அது அட்வர்ஸ் ஒப்பீனியன் தான். டிஸ்க்ளைமர் ஆஃப் ஒப்பீனியன் எப்போ நீங்கள் தர முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when issued auditor unable to obtain sufficient appropriate audit evidence and possible effects may be material and pervasive. அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த வார்த்தை மாத்திரம் பாருங்க. Because of the significance matter described in basis for disclaimer of opinion paragraph, we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion. Accordingly, we do not express an opinion on the financial statements. Other keywords: unable to obtain sufficient appropriate, no basis for opinion, we do not express an opinion. Fire destroyed all accounting records, no alternative procedures possible. Auditor cannot conclude anything. So opinion வந்து என்னதான் disclaimer of opinion தான் நம்ம கொடுக்க முடியும். ஏன்னா அவர் என்னமோ சொல்ல முடியாது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே in our opinion except for the matter described for qualified opinion paragraph, financial statements give true fair view in conformity with acceptance according to principles. Keywords: except for basis for qualified opinion, true and fair view. இது நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும். அதே போல் டிஸ்க்ளைமர் ஆஃப் ஒப்பீனியனுக்கு வந்து because of significant matter described in the basis of disclaimer of opinion, we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide basis for audit opinion. Accordingly, we do not give or we do not express an opinion on financial statement. So significance, unable, basis for opinion, do not express opinions. So circumstances require modification. In the situation, ஒரு auditor updated sufficient appropriate audit evidence, but the financial statements contains material misstatements because of inappropriate accounting policies, inappropriate and selections of accounting policies, wrong selection and application of accounting policies, and inappropriate and inadequate disclosures. So these three things which is very important we have already seen. Company should depreciate using WTV, but uses no depreciation. This is material misstatement. Auditor unable to obtain SAI. Management imposed limitations. Circumstances. நல்ல கவனிங்க, ரெண்டு circumstances சொல்லிட்டோம் இல்லையா? First circumstances, auditor obtained sufficient appropriate audit evidence, but financial statement contains material misstatement. இந்த இடத்துல வந்து auditor unable to obtain sufficient appropriate audit evidence because of management imposed limitations. Circumstances beyond entity control, records destroyed in fires, or circumstances related to nature, timing of audit work. So physical verification. Suppose the auditor could not attend the physical verification of inventory and fixed assets. Step 1. As per SCA Final Audit, auditor should perform alternative audit procedures. Example: check GRNs, purchase invoices, sales invoices after year-end, stock movement records. இதுதான் வந்து physical verification நம்ம செக் பண்ண முடியும். ஏன்னா additional alternative procedures. If alternative procedures provides sufficient appropriate audit evidence, no modifications. நீ modification கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை because you have alternative procedures. Auditors still cannot obtain sufficient appropriate audit evidence. Opinion should be modified under SCA 705. If inventory and fixed assets are highly material and pervasive, disclaimer of opinion. Reporting responsibility.
The audit report will contain auditor's responsibility paragraph mention that because of basis of disclaimer, auditor could not obtain SAI. Best for disclaimer paragraph. Auditor report will contain auditor responsibility paragraph. What is auditor responsibility paragraph? Mention that because of the basis for disclaimer, auditor could not obtain sufficient appropriate audit evidence. Now, our responsibility, our audit means our responsibility is to express opinion on financial statements, and these financial statements based on our audit as per ICAI, issued by the ICAI. Because of matters described in the base of disclaimer opinion paragraph, however, we are not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for audit opinion. Explain why evidence could not be obtained. Our சொல்லணும் explanation given. அவர் தானே explanation கொடுத்தாகணும். That's very important தானே. Example, civil unrest, fire, flood, records destroyed, all management restrictions. இந்த reason அவர் சொல்லணும். Because auditor were not able to obtain sufficient appropriate audit evidence in the sense, ஒருவேளை இந்த civil unrest, fire, flood, records இருக்கும். அப்போ accordingly we do not express an opinion on financial statements. இப்படி தான் நம்ம சொல்லி ஆகணும். பாருங்க, XYZ Limited has overseas warehousing containing inventory worth rupees 250 crore. Due to political unrest, the auditor could not attend stock verifications. All stock records were destroyed and no alternative procedures could be performed. What opinion should auditor express? அப்போ கண்டிப்பாக disclaimer of opinion because auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence. Inventory is highly material. Possible effects are pervasive. So, as per SA 705, auditor issue disclaimer of opinion. The report should include basis for disclaimer of opinion, paragraph stating that sufficient appropriate audit evidence could not be obtained, followed by the opinion paragraph stating, accordingly we do not express an opinion on the financial statements. அப்போ குவாலிஃபைடு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எவிடன்ஸ் இருக்குது, ப்ராப்ளம் லிமிட்டடாக இருக்குது, மெட்டீரியல் பட் நாட் பெர்வேசிவ், நோ ப்ராப்ளம். அட்வர்ஸ் எப்போ கிடைக்குன்னா எவிடன்ஸ் அவைலபிள், எவ்ரி திங் ராங், மெட்டீரியல் அண்டு பெர்வேசிவ், அட்வர்ஸ் கொடுக்கணும். நோ எவிடன்ஸு cannot conclude, unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, material and pervasive, disclaimer of opinion கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருங்க.